mo fẹ́ ra góòlù àti aláṣọ àti góòlù àti onígóòlù ó yá jókòó tadé ó dé kan náà lọ kó sì lọ kó kú dànù ta ló máa bu léèsì ńlá sára tí ò ní fi góòlù sọ́rùn lówe lọ́rọ̀ tèmi o èmi ò ń fi síbì kan o mọ́nímọ́ní ta ló máa bu góòlù sára tí ò ní fi léèsì gidi sísàlẹ̀ tí ò ní kọ́kọ́ wọlé èsì gidi sọ́rùn kó tó fi góòlù sára alájà Lizzy ta ló máa wọlé èsì gidi tí ò ní fi góòlù gidi ṣe góòlù gidi sọ́rùn tó lórí burúkú ara jókòó tádé òde sọ aṣọ olórí burúkú ara ẹ̀ gan bó tiẹ̀ jẹ́ pàǹdà bó jáwọn àgbẹ̀dẹ́gbèmí tó sì máa ń wọ̀ sétí wọn ò bí ẹ dá lójúmọ́ kan gbogbo àwọn alágbẹ̀dẹ ọdúndégbàmí tó máa ń kó sétí wọn ò bí ẹ dá kó múra tán kó má kó àgbẹ̀dẹ ọdúndégbàmí sétí jókòó wọn ò wá bí ẹ dá kó kó àgbẹ̀dẹ dé ọdúngbàmí sétí kó má wọṣọ sí nígbà tó ní fẹ́ rìn wòwò ọjà tó ní fẹ́ rìn wòwò ayélujára ogun ló máa pa ẹ́ ayé yín ti bàjẹ́ olórí burúkú ìyálà ìyá yín ni mò ń fún jẹ lọ́wọ́ ìyálà ìyá yín lọ bí ìyálà ìyá ẹ pé kí ló kàn òun náà lọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí tẹ́ ẹ bá wá fún Lizzy jókòó tádé tó o bá wá fún Lizzy wà tàwọn olórí burúkú apọkọjáyé yẹn olórí burúkú ọmọ tẹ́ ẹ pọ̀n ẹsẹ̀ ń wọlẹ̀ ọmọ òfò ọmọ àdánù tẹ́ ẹ ń pọ̀n kiri ẹsẹ̀ ń wọlẹ̀ kiri bàbá ọkọ ẹ ní ò fún wa lọ́rọ̀ sọ pìtìpìtì ayé àtún ti bá yín ní káàmpù yín ṣùgbọ́n orí burúkú tí bàbá ọkọ ẹ̀ ṣe ni ò fún wa lọ́rọ̀ sọ ọmọ olórí burúkú tẹ́ ẹ pọ̀n tó dé ọkọ ẹ̀ mọ́nú kórùmù tó ń ṣe ìgbéyàwó kiri aláyé bàjẹ́ tí ó débi ìgbéyàwó tó rí ẹ̀gbọ́n tó olórí burúkú òkété gbàgbé ìbòsí ó dégbà alátẹ̀ ó káwọ́ lórí aṣáná wá gbà tiẹ̀ òkè tí ẹ dé ó gbàgbé ìbòsí ó dégbà alátẹ̀ ó káwọ́ lórí àwọn ìyá ẹ̀ àwọn àǹtí ẹ̀ ṣe oh she's so beautiful wo ológun ṣọṣọ pancake mojú gbogbo ọ̀dà tí jókòó tádé fi kun lẹ́kù jókòó tádé ní Wùnmí wá bí èmi ni máa bẹ́ kọ̀bù fún ẹ olórí burúkú ṣọ́ gbogbo ọ̀dà tó fi kun lẹ́kù ilé àbẹ̀rẹ̀ ẹ̀wọ̀ tó kọ́ ó ṣọmọ ṣàlà lójú ó fà lọ́wọ́ ní kò ní ìṣòwò pàtí wọ́n wá ń jíjó dáadáa sí wọ́n díjó ẹlẹ́yà. Don't steal something. Okay, he's gonna get in trouble. Wọ́n wá ń jíjó olórí burúkú wọ́n jíjó ẹlẹ́yà. I'm coming to check in. Ó rí pẹ́yìn àgbo lọ́fà ayé yín sí ayé yín ti bàjẹ́ jókòó kò ní dáa fún ẹ kò ní dáa fún Wàsíù jẹ́ kí n tún padà sórí ẹ kò ní dáa fún ẹ kò ní dáa fún Wàsíù gbogbo ẹ̀yin apọkọjáyé tẹ́ gun orí ibẹ̀ yẹn tẹ́ ń ṣe ṣòlé ni orí yín ti burú ayé yín ti bàjẹ́ olóṣì nìyí ẹ̀yin wèrè dédé àwọn àǹtí òfò àwọn gàmá òfò ayé gbogbo yín ti bàjẹ́ òun lórí burúkú olóyìnbó ní show me your friend and I will tell you who you are Wùnmí wò yá Aṣáná ẹ̀yin ọmọ ẹ wò màmá yín Aṣáná wo màmá orí ayélujára wo ọmọ tí màmá ẹ tọ́ wo bó ṣe ṣídìí òkè ọmọ jókòó tádé ṣídìí òkè dádúbúlẹ̀ ṣídìí òkè nínú ọ́fíìsì dádúbúlẹ̀ ó ṣídìí òkè wọ́n dádúbúlẹ̀ nínú ọ́fíìsì ọmọ jókòó tádé ṣídìí òkè àkọ́bí jókòó tádé ṣídìí òkè wọ́n dádúbúlẹ̀ nínú ọ́fíìsì wọ́n dádúbúlẹ̀ wọ́n fokó sí ní bádì nínú ọ́fíìsì ló ti ń dádúbúlẹ̀ nínú ọ́fíìsì ló ti ń fokó sí ní bádì lórí burúkú aláyé bàjẹ́ ìwọ tó wáyé tó kù sọ́hùn Àríkẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ Alájà Lizzy gan ara ìyálà ìyá ẹ̀ pa ìyálà ìyá ẹ̀ ó máa rà pa kò ní dá fún ẹ aláyé bàjẹ́ ó ń ṣí èrè ni àbólórí burúkú ni ẹ aláyé bàjẹ́ ẹ fẹ́ pa àbí ẹ fẹ́ pa Alájà ẹ wò sórí Evans ogun máa pa ẹ tó bá tún fi kọ́mẹ́ǹtì yẹn lẹ̀ èmi bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí èsì ń rẹ̀ kàn
ẹ bá ń gbọ́ màá bá wọn tá tán délẹ̀ o mi ò ní lọ síbi kankan màá bá wọn tá tó délẹ̀ o ẹ bá ń gbọ́ ó ń gba yagiyagi lára mi ó ń gba yagiyagi lára mi wo ó yá màá wá lọ fi fake page mi màá lọ fi gọpa sórí show ẹ sórí page ẹ màá lọ fi fake page mi màá lọ fi gọpa sórí show ẹ ó yá mo fẹ́ mọ̀gbà tó fẹ́ jáde fún mi sì tí àlùkùrí àmà bá yálà ya ẹ̀ ta tán mo ní ìwọ na wèrè yìí ta ló gé ṣódà pàdé sí wèrè lọ́wọ́ ta ló kókó ń kóṣù sí wèrè lẹ́sẹ̀ jókòó mo ní jókòó tó jọ mẹ́ta o jókòó wà lọ bá mi rẹ̀ wọ́n ọmọ tèmi máa ń pèké ṣeré àbólórí burúkú jókòó ilé popsi mi kọ́ ló wà níwájú ilé tí ìyẹlẹ́po rẹ́ǹtì fún yín nígbà yẹn bàbá ẹ̀ ti kú ó kó obì ni bàbá ẹ̀ kú sí agbárò ni bàbá ẹ̀ ń ṣe lóko obì kí bàbá ẹ̀ tó kú sóko obì kọyínkọyín ló ta bàbá ẹ̀ pa oyin ló ta bàbá ẹ̀ pa sínú oko obì kó tó débi tí bàbá ẹ̀ wà oyin ti ta bàbá ẹ̀ pa kúkú mọ̀ bóyá bàbá ẹ̀ jí òbí olóbì lọ ṣe ròyìn sí bàbá ẹ̀ oyin ṣàpa bàbá ẹ̀ ó ta bàbá ẹ̀ pa sínú oko obì ṣá àtìgbà yẹn ni Yẹlépo ti ń ṣàdágbé àdáfà ilé tí Yẹlépo rent ó ní 1 duplex kan níwájú bẹ̀ tí máa ní jókòó á lọ bá mi rẹ̀ ẹ̀wà gọyìn jókòó ṣe rántí ìyẹlẹ́wà gọyìn tó wà lọ́ọ̀kan lọ́dọ̀ ìyá títí tó ń tẹyin ibẹ̀ ló ti máa ń lọ bá mi rẹ̀ wà gọyìn wá mo wá rí ẹ láàárọ̀ náà jókòó dẹ̀ ti tóbi o ọmọ máa ń pẹ́ dàgbà bí jókòó kọ́ lélẹ̀ jókòó ọjọ́ yẹn mà ló ti tóbi yìí kẹ́ ẹ lórí burúkú aláyé bàjẹ́ small but mighty tó bá ń gbọ́ Alájà Lizzy small but mighty tó ń rí tajé ṣe olórí burúkú nẹ ṣó wá jókòó wá tó o bá kí n ṣopó lórí burúkú ni èèyàn ń kọ́lé ó ń ta mọ́tò ó ń ta góòlù olórí burúkú pàrágà ó ta pàrágà orí ẹ̀ ò tún tajà orí òkúta tó gbé wáyé kéèyàn ta pàrágà tó jẹ́ pé bọ́ọ̀rìn lọ ní street ẹ fún mi ń pẹlẹbẹ gan wọ́n á jà bọ́ọ̀ ra rogodo wọ́n á ra pẹlẹbẹ bọ́ọ̀ ra sọ̀sọ̀rọ̀ wọ́n á ra kúkúrú olórí burúkú ẹ tún ta pàrágà ó tún ṣọ́ọ̀tì jókòó ta pàrágà ó tún ṣọ́ọ̀tì ayé ẹ ti bàjẹ́ wọ́n ròyìn iye owó tẹ́jọ sílé ṣọmọkélé tẹ́ ti kúrò ní gàndò ṣọmọké gàndò ló ń gbé ilé tó ẹ ti kó kúrò wọ́n ròyìn iye tẹ́ jẹ landlord iye owó tẹ́ jẹ landlord kẹ́ tó kó kúrò wọ́n ní landlord yọ̀ǹda fún yín pé kẹ́ ṣáà máa lọ àtòkù àtàyè yín wọ́n ní ẹ máa lọ olórí burúkú inverter tó forúkọ Mohbad gbà òun ló tún olórí burúkú gbogbo jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ nígbà téèyàn yọ extra lọ́rùn ẹ wo bí àgbọn ẹ̀ ó yọ extra mo rẹ́yìn gifters yẹn mi ìfẹ́ wà distract ni o thank you èèyàn yọ extra lọ́rùn ọrùn nìyẹn o ẹ wá lọ wo bí palapolo díjókòó tádé Ọlọ́run ló ní kí Wàsíù má ju tíntín báyìí lọ tí Wàsíù náà bá lọ ní bọ́dì báwo ni gbogbo àkọ́ máa ṣe làǹbàlàǹbà lóńbólóńbó a máa ṣe pa ọ̀nì jẹ́ káwọn ọmọ sùn lóru tó bá ń ṣe tatata ṣe mọ̀ kí Wàsíù ò sanra so tó bá ń ṣe pam fún jókòó tádé kò lẹ́ran tó máa gbá palapolo jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ di jókòó tádé ìjọ mi tóun náà bá fẹ́ múnú jókòó tádé dùn wọ́n níṣe ló máa fọwọ́ kó àwọn extra ẹran tó yọ síbi palapolo dín yẹn ó máa fọwọ́ fáwọn báyìí ní kó tó rókó wọlé lórí burúkú aláyé bàjẹ́ olóṣì Wàsíù dàbí mẹkáníìkì náà ni it's a proud mechanic Alájà Lizzy Alhaji Latifu is a proud businessman ẹ má jẹ́ kí jókòó tádé ṣakọ sí yín tí jókòó gbólórí burúkú ṣe sọ́jọ́ ẹ̀rẹ̀ it's a proud mechanic Alájà Lizzy ó yá mo sí jókòó tádé jẹ Alhaji Latif is a proud businessman. He's a proud businessman. He's a proud car dealer. He's a proud car dealer. He's a proud contractor. Olóyìnbó wèrè pé proud ti kò rí proud pé
kò rí proud pé olórí burúkú aláyé bàjẹ́ kò ní dá fún gbogbo yín ó fó lẹ́ṣẹ̀ ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́ yóò kàn mí ṣó yẹ but èmi àti ẹ lájọ ní jù tí èèyàn méjì bá ń jà èèyàn máa ń parí ẹ̀ ní èèyàn kì í dákun àgbà ò kí ń wà lọ́jà kó rí ọmọ tuntun wọ́ àgbà kò kí ń orí burúkú tó ṣe ń gbà tèmi àti àṣànà náà nìyẹn orí burúkú tó ṣe nìyẹn nígbà tèmi àtàṣànà wo mo sọ fún ẹ pé tí n bá ti lè mú ẹ mo lè fi ẹlẹ kí n máa wù ẹ kí n máa sọ̀rọ̀ o ṣùgbọ́n tí bá ti lè mú ẹ sọ́wọ́ tó bá ń gbọ́ máa lọ skoda mo lu ẹni ó máa lọ parapun ni ó dìgbò bá dé bus stop kó tó dúró sórí tí mo ti mú ẹ lọ́wọ́ yìí jókòó tádé wọ́n á dé mi àti ẹ mọ̀ wọ́n á dá wa mọ̀ wọ́n á dá èmi àti ẹ mọ̀ bàjẹ́ ó ń ṣí eré náà bó lórí burúkú ni ẹni ṣé Wàsíù ló tẹ wèrè mẹ́bà fún àbí wọ́n ló tẹ wèrè mẹ́bà wá fún Wàsíù olórí burúkú tó bá tẹ̀bà sínú abọ́ fóun àti Wàsíù á ti jẹ gbogbo ẹ̀bà tán Wàsíù máa ké ni ẹ̀bà òkèlè ẹ̀bà nínú ilé Jókòtádé níbi tọ́rọ̀ yìí Jókòtádé dé òkèlè ẹ̀bà ó máa ń dájà lẹ̀ láàrin òun àti Wàsíù máa ní ṣóṣàrí pé òkèlè tiẹ̀ ju tòun lọ Jókòtádé ò ní lè fòkèlè kan tó kù lẹ̀ sínú abọ́ fún Wàsíù olórí burúkú kò ní dá fún ẹ aláyé bàjẹ́ ó bímọ méjì orí kan ọmọ ẹniyàn ọmọ ẹ̀rẹ́ o ẹ̀rọ ọmọ ẹ̀ bó ṣe ṣọ́yàn síta olórí burúkú tó ń búyàn rẹ o olórí burúkú àkọ́bí alájà Lizzy ìyẹn wà ní US tó ń rí tajé ṣe o tó ń ṣe ohun gidi sí Nàìjíríà o ìyá ń ṣoríire ọmọ ń ṣoríire o olórí burúkú ara ẹ̀ ń gbò bá sórí burúkú oúnjẹ tán máa wo bá ike ẹlẹ́yàwó àbí tó ti ń ṣe máma tó yẹ kó ti wà nídìí iṣẹ́ máma tó jẹ́ pé òun ló yẹ kó máa gbóúnjẹ wálé wá fún ẹ tí máma bá dẹ̀ máa lọ fòbòdó yín kó mọ́kọ gidi wálé máma ẹ káàbọ̀ oúnjẹ yín wá o máma kó tiẹ̀ máa fẹ́ máa fọ́ọ̀mù ìwọ tó jẹ́ pé àjẹkù láwáǹsì ni ẹ wá sí social media wàá fẹ́ máa fọ́ọ̀mù bíi pé bọ́ọ̀tì ni ẹ sọ pé dá padà adánwò ẹ̀wò láṣàmọ̀ àṣàkáṣà ni àṣà tí ó dá mà ní wọ́n gbọ́ kírun tó máa kí tèmi ìbẹ̀rẹ̀ àṣìtáàní ni o Jókòtádé ò màṣà tó máa ń dá ní gàrí ìdùn kan Wàsíù á ní kò ní ṣúgà rárá pọ̀nmọ́ ẹ̀fọ́ ìdùn gan àwọn ọmọ Jókòtádé á ní mẹ́rin mi kò wá fi ṣó bọ́ kírun tó máa kí tèmi ìbẹ̀rẹ̀ àṣìtáàní ni o orí ti dàrú Wàsíù á ní ibo ló ti gàrí ìrà gàrí ìdùn gan kò tiẹ̀ wá ṣúgà rárá àwọn ọmọ Jókòtádé á ní mẹ́ẹ̀mí ẹ̀fọ́ ìdùn gan kò tiẹ̀ wá fi ṣó alájà Lizzy wá fún wọn lésì alájì láti wá sọ pé bọ́ kírun tó máa kí tèmi má ṣe bá wọn dá àṣà yẹn ìbẹ̀rẹ̀ àṣìtáàní ni o ìbẹ̀rẹ̀ poverty go punish poverty lọ sí California Paradise City tó bá débẹ̀ wàá sọ pé go punish poverty àbólórí burúkú ni ẹ lọ sí mọ́ọ̀lù shopping mọ́ọ̀lù níbi tálájà ti ń pawó iléeṣẹ́ owó lọ síbẹ̀ kó wọ àwọn òbínú léèsì olórí burúkú bólórí burúkú bá máa kó sí léèsì náà àwọn léèsì tó máa ń gúnyàn láì ṣe pé ó wà lóko téèyàn bá tiẹ̀ lọ sí farm tẹ́ẹ̀gùn ẹ máa wéwé pàdímọ́ yẹn tá máa ń sọ pé pàdímọ́ téèyàn kó máa ń gúnyàn lára sí lábúlé téèyàn bá lábúlé sí èèyàn á wọ búùtù á wọ aṣọ tó gùn sódà ewé pàdímọ́ ẹ̀gún tó wà lára pàdímọ́ ò ní gúnyàn lára ká tó wá sọ lórí burúkú ara ẹ léèsì tó wọ̀ máa gún ẹ lára báyìí nígbò jẹun tó wọ ẹ ká nìyẹn tọyọ́bọ́ léèsì ló wọ ẹ ká lórí burúkú aláyé bàjẹ́ tó bá ti fi bá wèrè rán gáhùn ó ń lọ nìyẹn tó dẹ̀ ti fi tó àní àfùtókù rán lọ́ńbọ̀dì fún Wàsíù ó ń lọ nìyẹn òde yá ìyẹn ọmọ ẹdílé mu à ń bọ̀ ànípẹ́dé mẹ́ẹ̀mí ẹ bá gbé ráìsì bọ̀ dádì mi ẹ bá ẹ̀bà lè máa jẹun ẹ bá mókèlè bọ̀ dádì mi orí ẹ ti dàrú ìgbà wo ló fẹ́ ṣe yẹn dà ìgbà wo ló fẹ́ ṣe bá ń bí aládà
ayé ẹ ti bàjẹ́, ayé ẹ ti là bàskẹ́ṣì tó bá èmi ò kí ń parọ́ o tó bá dàbí rọ́ ẹni káwọn àwọn developer àwọn contractor tó máa ń kọ́lé ẹni kọ́ lọ access ilé ìjókòó tádé wò blọ́ọ̀kù 6 blọ́ọ̀kù 9 oríṣiríṣi blọ́ọ̀kù méjì tó wà gbogbo ẹ̀ ló ṣàtòmọ́ra wọn ìpele yẹn ga lápá kan ó slope lápá kan gbogbo ẹ̀ ṣáàdí gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣàṣe gbogbo ọwọ́ lọ́wọ́ ẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀ gbogbo fọ́mátì lóyìnbó gbogbo olórí burúkú á máa sọ pé òun ti kọ́lé ilé wo ló kọ́ lọ́wọ́ tẹ́mi gan fà sílẹ̀ multi-million naira project tó over 200 million èmi ọmọdé yìí mo single-handedly mo fà sílẹ̀ lọ California Paradise City tún lọ wo nǹkan tó wà ń bẹ̀ olórí burúkú ó kọ́ táńṣó ni wèrè kọ́ olóṣì ìgbòjẹ́ ṣé bó ti mọ ẹlẹ́wà ṣàpọ̀n báńbí àlàkúbákúbà báńbí àlọ́run yẹn dànà fine bara system bara jẹ́ ń jó ẹ jẹ́ ká take a break jókòó tádé ń jẹun lọ́wọ́ ló bukú láyé bàjẹ́ bọ́ ń dó jókòó tádé lọ́wọ́ oúnjẹ ni bó ṣe ṣe lọ́rùn bí Wàsíù ń dó jókòó tádé lọ́wọ́ ó máa jẹun olórí burúkú láyé bàjẹ́ tó bá bí ẹ̀dá kó tún jáde máa jáde fún ẹ ìwọ báwo ìwọ nílé ìwọ kẹ ìwọ má lọ wá o ọmọ má lọ wá o Bàsírà bá díà Bàsírà bá ṣe jẹ Bàsírà bá díà má lọ wá o tó bá wà bò má tẹ sí yálà ìyá ẹ lójú pèsèpèsè kí ló kàn mí pẹ̀lú tiẹ̀ lọ́jọ́ pé mi ò ní nọ́mbà lájà lọ́wọ́ mi ì bá wọn sọ̀rọ̀ rí kódà tí n bá lọ sórí show wọn gan máa ń fi love emoji sílẹ̀ ni but I hate cheating ẹ ti ṣe irú nǹkan báyìí ẹ ti ṣe fún mi náà rí ẹ ti ṣe fún mi rí olórí burúkú ni ẹ jókòó tádé olè owó mi wà lọ́wọ́ ẹ olè ẹ kígbe olè ajíbó olè ẹ kígbe olè lámọ yẹn o olè lámọ yẹn o jókòó ti pépà olè lámọ yẹn olè olórí burúkú olè ó fẹ́ súnmọ́ woman tó ń ta góòlù yẹn ni o èèyàn kan ní góòlù kan ní woman yẹn ta mú mọ̀ kí wọ́n ta góòlù góòlù lèmi fẹ́ pè ní ó fẹ́ gbé súnmọ́ woman yẹn ni o ó fẹ́ gbé súnmọ́ ó ti rí nǹkan tó wà lórí igbá woman yẹn tó máa tọrọ ẹ wá sọ pé she said something báwo lòṣùpá ṣe kọrin yẹn ó ní mèsì ọ̀rọ̀ tó bá lọ mèsì ọ̀rọ̀ àbí báwo ló ṣe kọrin yẹn èèyàn ń fọwọ́ kékeré gbà ńlá ara àjàlẹ̀ yín wà èèyàn ń fọwọ́ kékeré gbà ńlá máa sọ̀rọ̀ sí lágbájá kí ló mọ̀ kó máa gbá lẹ́nu lágbájá torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé tíjà bá ti ṣẹlẹ̀ àwọn àgbààgbà tó bá wà ń bẹ̀ kó stop ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ torí bẹ̀rẹ̀ ìjà ló máa ń rí wọn kí rópin ìjà ìwọ wá ń sọ láàárọ̀ ìpè ẹni tó lè mú mọ́ ló ń lè dì mọ́ ó yá jókòó tádé ó yá pa ìlà mi rẹ́ kémi gan palẹ̀ àbólórí burúkú ni ẹ jókòó wo bó ṣe palà mi rẹ́ wo bó ṣe palà sùwé mi rẹ́ ó ti palà sùwé mi rẹ́ o èmi kan ti pa tiẹ̀ rí àtijọ́ bẹ̀rẹ̀ tó bá bí ẹ̀dá ìlà tí mo fà á lẹ̀ yóò yá kọjá ẹ̀ fún ìlà tí mo fà á lẹ̀ yìí kọjá tó bá bí ẹ̀dá jókòó tádé èmi ọmọ inú ẹ̀ yìí èmi tí mo kéré sí ẹ̀ yìí máa fún ẹ jẹ kóbákóbá àwọn òṣì èrè ni ìwọ tó kì í síbi nǹkan tó máa ń da olórí burúkú ọ̀rẹ́ àjọkẹ́ àṣàmù yẹ̀kínì yòbó lẹ̀
olórí burúkú àbájọ ẹ wáyé gbogbo wọn jókòó tádé ọ̀rẹ́ àjọkẹ́ àjọkẹ́ ìyàwó yẹ̀kínní yòbó lẹ̀ ó rí pé irú orí burúkú gbogbo yín ẹ kóra yín jọ sójú kan ṣo kí n ta kí n tẹ kúkúrú sanpé kí ló dé tó yẹ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń kúrú tẹ́ kí n ju average lọ báyìí ẹ máa ní ju wàhálà nù kí ló dé bẹ́ẹ̀ wọ àjọkẹ́ náà àjọkẹ́ ò ju báyìí lọ òrùlé kò kọjá òrùlé bọ́ngálò àjọkẹ́ ò ga ju òrùlé bọ́ngálò ṣé ẹ tiẹ̀ wá rí yẹ̀kínní ò ga tó window bọ́ngálò. Okay, sorry. Mo ń bọ̀ sister sísẹ́ rí pé mo ń ṣe nǹkan lọ́wọ́ ẹ má yẹ kí n kọra mọ́ yín ẹ má distract mi ẹ ti mọ̀ tí bá ti ń fa àfàjà lọ mo ń rí mẹ́sẹ̀gì yín ṣé kí n fi nǹkan tí mo ń ṣe lẹ́nu ẹ stop ẹ náà. Tẹ bá ti rí yẹ̀kínní kò ga ju òrùlé window lọ kò ga ju window bọ́ngálò lọ. Tẹ bá ti rí kí ló ń pè tẹ bá rí àjọkẹ́ kò ga ju òrùlé bọ́ngálò lọ. Jókòó tádé àgàgà kò ga ju size ẹlẹ́dẹ̀ lọ ṣé wọn kẹ́ ẹlẹ́dẹ̀ ò kí n ga kò bá lo 20 years ẹlẹ́dẹ̀ ò kí n ju bó ṣe wà yẹn lọ. Jókòó tádé kò ní dá fún ẹ ayé ẹ máa bàjẹ́ ni mi ìbínú bọ̀ ẹ má máa distract mi next time ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ mi ẹ máa ń follow mi náà ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ mi so olórí burúkú ni ẹ Jókòó tádé okay ayé ẹ ti bàjẹ́ òun wẹ́ni kúnra ni ó yá sọ ẹni tó o ti follow tó ti tún ayé wọn ṣe lórí ìkànnì. Go and take it. Sọ ẹni tó o ti tún ayé ẹ̀ ṣe tó o ti tẹ̀lé tó o ti tún ayé ẹ̀ ṣe lórí burúkú bó ṣe fẹ́ lọ rápálá sí àárín àwọn Queen Dami àti Mandy Kiss yẹn Queen Dami tí ẹ ṣe ń ṣe yes ma Mandy Kiss ò fún wèrè ní fèsì toró mọ̀ pé lórí burúkú yá ni ibẹ̀ ni ò bá tiẹ̀ yẹ kó jókòó sí kọ́ fi ẹwé ṣende kọ́ mú gbogbo ohun òbú ẹ báyìí kọ́ tú jáde lórí burúkú aláyé bàjẹ́ aláìní tìjú ẹgbẹ́ àwọn ọmọ ẹ ń lọ ṣe lágbálágbá láàrin wọn torí irun tẹ́nu ó jẹ torí bábíà ńlá Jókòó tádé a máa ti ń ka ọdún àìmọye ọdún la ti ń kà fún ẹ yìí lórí bámbíàlà yìí ṣé o máa tún darúgbó sórí bámbíàlà lórí ìkànnì odi sisi lórí bámbíàlà ó máa tó di girama báyìí ọjọ́ kan jọ̀kan ṣá àti tó ń dónú ọ́fíìsì àti tó ń tẹ̀ lọ́yàn nínú swimming pool gbogbo wọn ṣàgbóyún bọ́ ọmọkọ wálé wọn gbóyún wálé wa bẹ́ẹ̀ ṣá bó o di girama lẹ́rọ̀ wá di girama léèlé nígbọ̀n bá gbóyún bọ̀dá fọ́gá bọ̀dá bá tí ṣàjà tán gbé wá ká ẹ mọ́lé wà á di girama ní tipátipá. ẹ̀yin followers ẹ̀ rógo. ẹ̀yin followers ẹ̀ rógo níjọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ bá tún lóyún ẹ̀yin lẹ máa ra báàgì ráìsì tán bá lóyún tán bí ẹ̀yin lẹ máa ra báàgì ráìsì kẹ́ẹ̀kì òróró gbogbo ẹ̀ ọrùn gbogbo yín ló máa dá sí lórí burúkú mo bọ́ ṣe ń tọrọ owó tó ó wá ń fira ìwé àwọn tó jẹ́ pé ibi tó ń jẹ àárọ̀ bá ti ká wọn mọ́ ni ibi títọ̀sán bá ká wọn mọ́ ni ta lẹ́gan pàápàá tán bá máa fi wọlé gbọ́ngbó oúnjẹ síwájú wọn lè jẹ́ ṣe lọ́ máa fọwọ́ gun kọ́ tó lọ sùn ó wá fi wọ́n wéwọ̀ ìwọ tó jẹ́ pé láàárọ̀ báyìí agbádá abọ́ rẹ̀ sì ló máa gbé síwájú tọ́ aago 2 ọ̀sán ò tí lè lù láì ṣọmọdé àbí kẹ́gàn gbà mí aago kan lù kó tó tún fóúnjẹ mi ìsẹ́nu aago 2 ọ̀sán ò tí ní lù olórí burúkú Jókòó tádé àtún ti wọ́tọ̀ sọmọ́ra ta lẹ́ ń kọ́ àgàgà olórí burúkú àti ẹ̀fẹ́ máa dún rẹ̀ nú pápá ta ni pápá òfò ta ni pápá onítẹ́tẹ́ pápá lálẹ́ tẹ́tẹ́ láàárọ̀ pápá lálẹ́ pàrágà lọ́sàn-án olórí burúkú wèrè wọn ṣọ́ọ̀bù wèrè rún wọn bú lórí Facebook wèrè ò lè sọ pé pápá ló jó pẹlẹbẹ mú o pápá ló jó gbogbo ọtí mu gbogbo ke owó olórí burúkú yìí ke owó ẹ̀ ṣebí alájì láti máa ń tẹ̀lé alájà Lizzy káàkiri wọ́n jọ máa ń lọ sí gbogbo sáìtì wọn ni tálájì láti ò bá dẹ̀ sí pẹ̀lú alájà Lizzy kẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn lọ wo project kan alájà Lizzy lọ wo project kan ni tọ́jọ́ tán bá dẹ̀ lọ wo project
ẹ ti rí aláàjì lọ́fíìsì wọn lókè alájà náà a máa ṣayé wọn sálẹ̀ pẹ̀lú àwọn kọ́sítọ́mù àwọn àtàwọn ọmọ wọn do not disturb lọ́fíìsì aláàjì lókè because aláàjì ẹ ti ẹ̀ sọnù á kàn máa smile ni á máa smile ni olúwa o wọ́n dúdú bíi kóró oṣì wọ́n gùn táṣọ lò ó wá gbọ́ ẹran ti lọ ẹran jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ ti já ó ti já níbi tó so mọ́ ẹran lọ ẹran jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ ẹran jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ ẹran tó máa ń dùn jù lára ẹran pípa láyé yìí ibi ike ẹran ló máa ń dùn jù ike ẹran òun lẹran yẹn ó ti lọ òkété ti bórù òkété bórù ẹ wá dégbà látẹ ẹ wá káwọ́ lé lórí ẹ ti yá wèrè ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa bá wọn parí ìbájọ́rọ̀ yóò wá sórí social media ìbájọ́rọ̀ Mohbad náà sí lórí social media àní síbi tá a wà yìí orí yín ti bú ẹ̀ ń ṣí èrè ẹ wá mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa bá wọn parí ẹ̀kọ́ flat inú ẹ̀ olórí burúkú ṣénú pàrágà ẹ̀ tó wórógbó pàrágà ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ti jẹ gbárùn yẹn náà inú ẹ̀ ló ti kọ́lé tó kọ́ ṣénú ẹ̀ ló ti kọ́lé tó kọ́ lórí burúkú aláyé bàjẹ́ aláyé kàndẹ́ ayé ẹ̀ ti kàndẹ́ bí mọ́tò móòlù ẹ̀ mélòó ló dẹ̀ rí lóṣòdì mọ́ móòlù ẹ̀ mélòó lórí lójú ọ̀nà márosẹ̀ òpópó náà Òṣòdì sí ìyànà pàjá móòlù ẹ̀ mélòó lẹ rí lójú títì Jókòó Tádé ayé ẹ̀ ti kàndẹ́ bí ayé móòlù ẹ̀ Òṣòdì ẹyẹ yẹn send request kẹ́ máa bọ̀ kí n sọ díẹ̀ náà kí n gbẹnu dákẹ́ kí n follow ọ̀rọ̀ jòsí ó wà lé o wá ń gbọ́ mo dúró kàkàkà mi ò fọ́ Jókòó Tádé mo dúró kàkàkà mi ò fọ́ ọ̀dìà kàkàkàkà àìdè kan pé jókòó Bàsírá bá ṣe jẹ láwánsìn ìwọ kẹ kì í ṣe ìwọ wọ́n ti máa ń fi ẹ́ ṣe toothpick máa fi ẹ́ ń ta yín kò ní dáa fún ẹ. Please send your request if you want to come up ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wèrè yìí send your request. Sister Sisi kí ló ṣẹlẹ̀ kí lẹ fẹ́ bá mi sọ. Kí lẹ fẹ́ bá mi sọ. Ṣé fẹ́ sọ ń tàn bí ni àbẹ́ fẹ́ sọ ń DM. Olóṣì ìwọ kan náà lọ sọ pé kówó ìyá àbèjì jẹ bí kó máa fòkú gbà nǹkan ni ló ṣọ̀rọ̀ bí òkú òun láyé wèrè àfòkú gbà ń fata àfòkú ìyá àbèjì gbowó olóṣì bí kó máa fòkú ni olórí burúkú ṣé wọlé ẹ̀gbọ́n látàbà búrò láti ìyẹn náà rọ bí òkú òun láyé láti Dublin láti ògúfe bí òkú ló ń ṣòun náà láyé bàjẹ́ olóṣì ní dá fún ẹ jẹ́ kí n tún gbọ́ kó tún bọ́ àlàjà ayé ẹ̀ má bàjẹ́ ni jẹ́ kí n tún gbọ́ kó tún bú wọn kó bú ọkọ wọn wo màá bẹ́ẹ̀ gbé Wàsíù sórí ìgbà ṣọmọ kí fídíò bíi tí Wàsíù ti ń ta tẹ́tẹ́ wà lọ́wọ́ mi gbogbo ẹni máa bẹ tú síta tí máa bẹ post ẹ̀ ń ṣí èrè aláyé bàjẹ́ wèrè lórí burúkú aláyé bàyà wèrè tí ò jẹun tí ó yọ. Come up náà ṣé kò sẹ́ni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ó kẹjẹ ká máa wúra wa ṣé ń bẹ̀rù Jókòó Tádé ni àbó lórí burúkú ni Jókòó Tádé àbí fò fẹ́ da fókó tó fi ń dó Jókòó Tádé àbí kò fẹ́ da fókó tó fi ń dó Jókòó Tádé ẹ̀ ń bẹ̀rù Jókòó Tádé Jókòó àbó lórí burúkú ni ó fẹ́ wá káwọn àwọn tó wà níbi láyé àjọ ń ṣí èrè ni tí bá mú ẹ tí bá wò mi tiẹ̀ tí ìṣẹ́ ní ti fún ẹ wàhálà mi tí ìṣẹ́ ní ti fún ẹ tí bá wọnú archive mi lọ fún ẹ àwọn ẹ̀kọ́ àtijọ́ ẹ tó wà lọ tí bá lọ bẹ gbé jáde síta rí ẹ ti dàrú gbogbo nǹkan tó máa fi bẹ́ mi ló wà lókè ń bíbà wo tẹ Google lọ YouTube gbogbo ebú mi kúnbẹ̀ tẹ ra bú mi
lọ bá mi kó síta ó tójọ́ mẹ́ta ó yá mo tiẹ̀ fẹ́ kó bú mi ó yá mo wá fẹ́ kó bú mi lọ bá mi gbé èébú mi síta èébú tẹ ra bú mi gbogbo èébú tẹ ra olórí burúkú máa tó bọ́ táǹsì tó máa fọ́tọ́ sí ọ̀rọ̀ lèmi sọ yìí tí ò sí tọ́ kankan ẹ káàárọ̀ jàre. Omi jìn ẹ káàárọ̀. láàbù bí mo ṣe ń ṣe ṣó yẹn ṣá mi yí wá sókè ẹ káàárọ̀ mọ̀ ṣé ẹ gbọ́ mi bí mo ṣe ń ṣe ṣó yẹn ṣó láàbù. Bẹ́ẹ̀ ni mà, ó láòdù gan. Tẹ́ ẹ tún pariwo mọ́jòkó tádé. Afọ̀kúgbówó ọmọ ọlọ́mọ. Ó yára wá gbé àwọn èébú mi síta kó wá fi bú mi. Jókòó tádé. Gbé wá kí ẹ ti dàrú. Olóṣì wọ́n ń jà lọ́tún wọ́n ń jà lósì ó rí nǹkan kan bá wọn ṣe sí. Kí ni ti wúmà yẹn ṣebí tí ò bá lè làjà tágbàlagbà títí ò mọ létò ẹ má nírò pé torí pé ti ètí wúmà yìí kóhun àtẹnì kó wá máa jà tàbí kó má tọ́ yín kó jẹ́ pé ilẹ̀ máa tọ́ àlàjá Lizzy Anjorin ní èkì ṣe fọ́ọ̀sì ẹ̀ o bọ ẹnu wa la máa fi gba àlàjá sílẹ̀. ẹ̀kọ́ tọrọ wà ń ta àwọn ló ń lọ tọ́ wọn ó ti wà gẹ́. ẹ̀yin lẹ́ ń lọ tọ́ wúmà yìí gbogbo wa dẹ̀ ń rí wípé ẹ̀yin lẹ́ ń lọ tọ́ wúmà yìí àtàwọn olórí burúkú tó jẹ́ wípé wọ́n tó aṣọ ìnulẹ̀ ilé ẹ̀ àtìyá àtọmọ táyé gbogbo yín táyé yín ti bàjẹ́ kí ló ṣe ṣó nìkan ní ọ̀kọ̀ọ̀kan gbọ̀kan lọ́kọ ni ṣó nìkan ni ṣó nìkan. wọn náà ti ń fọkọ tẹ́lẹ̀ o wọn náà ti ń fọkọ tẹ́lẹ̀ àti ẹ̀mọ̀yálé àmọ̀yàwó wọn ti ń fọkọ tẹ́lẹ̀ wọn gbọ́kọ. tó ní ẹsẹ̀ kásẹ̀ wàá zùn mí wípé ká wàá zùn mí wípé àlàjá Lizzy Anjorin òun ni Mr. Lawal ń fẹ́ láàsì. ṣé orí ìran ọmọ Ìbàdàn àwa tájọ́ ọmọ Ìbàdàn yìí oníyàwó 6 wà nínú àwọn ẹ̀gbọ́n wa ìran ọmọ Ìbàdàn ló kóyàwó jọ Fọlá tó bá bí ìyàlájà ẹ̀ dáa jáde fún Lizzy Anjorin wo orí ẹ̀ ni wọ́n fi fọ́ àgbọn Fọlá tó bá bí ẹ̀ dáa. ìtàláwà ló ń pè bí. mọ́mí jẹ́ tó bá bí Fọlá dáa mo rí kódà mo ti ní máa chat yín wípé ẹjọ́ ẹjá lo platform yín fún wa àti ẹ̀wà mọ̀ pé jókòó tádé gan yóò wá padà wá sórí ibú. ọ̀rọ̀ yẹn mi fẹ́ dá sí ṣẹ́gẹ̀t bọ̀ mo ń ro lọ́kàn mi pé kó bá wọn. ó ti pọ̀ jù. mo bá rí jókòó mo ní jókòó. àtẹni tí ò yẹ kó wíwọ́ síyàn lára àtẹni tó yẹ kó wà wíwọ́ sí wúmà yìí lára lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Fọlá Tinubu wo ìwọ ló forí kóyà wọn èmi ẹ ṣe fáǹsì Lizzy Anjorin bọ́ obìnrin lèmi náà kìí ṣe òun nìkan ní ọ̀kọ̀ọ̀kan gbọ̀kọ̀ lọ́kọ tó bá bí ìyàlájà ẹ̀dá ṣe ṣòfin tó bá bí ìyàlájà ẹ̀dá tó jẹ́ wípé Ìbàdàn ló bí ọmọ Lawal ló bí àwọn ọmọ yẹn fún lóòótọ́ ṣe ṣòfin Lizzy Anjorin. ó tójọ́ mẹ́ta èmi àti ẹjọ́ kò tádé ó mọ̀ náà ó mọ̀ bá ṣe. kí ló dé ṣé ònìkan ní ọ̀kọ̀ọ̀kan gbọ̀kọ̀ lọ́kọ ni ṣé ònìkan ní ọ̀kọ̀ọ̀kan ònìkan. a ní kò tiẹ̀ gbọ́kọ ó yá kò gbọ́kọ. mọ́mí jẹ́ ẹjẹ́ àṣẹ tí wàá zùn mí wípé ẹsẹ̀ tí wàá jẹ́ ká zùn mí wípé ó gba ọkọ. tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ bẹ̀ ṣé wọn ò ní family house ni. ẹ tún wá máa gbọ́ mi ẹ tún wá máa gbọ́ ṣé Fọlá Tinubu Fọlá ṣé ìwọ nìkan ṣé Lawal ló dísfẹ̀jì ẹ̀ ni. ọkọ̀ tó máa lọ sí family house wọn. ṣé Lawal ló dísfẹ̀jì Fọlá Tinubu. kámi ẹ káàsán mà. ẹ káàsán mà jàre. Fọlá ṣé Mr. Lawal ló dísfẹ̀jì ẹ̀. ọkọ̀ tí mo mú sọ́wọ́ yẹn wo ẹ̀mí àgbọ̀n gbogbo àwọn tó kù tó bá wá fún mi báyìí wo àyàbá ni wọ́n mì ní fún wọn lẹ́sìn kí lè dá ẹ lóhùn. jókòó tádé. ṣé Fọlá Tinubu ṣé Mr. Lawal ló dísfẹ̀jì rẹ̀. ìfọwọ́ tó wá sí wàá fokólù ẹ lé òní lè dóko. kí ló dé gbogbo yẹn ẹ̀jẹ̀ wa mú wúmà ìṣọwọ́ lọ́tún ẹ̀ mú sọ́wọ́ lẹ́yìn ṣe fẹ́ pààyàn. òní Wàsíù gan òní lè la pléètì ẹ nígbà tí n bá ṣe tán pẹ̀lú ẹ. ẹni tí ó jókòó tádé wọn tó jẹ́ wípé o ò tó lẹ́yìn ó lè jù lọ lọ́jọ́ orí bọ́ o ò tó. àìmọ̀ ṣe rí gbogbo àwọn pípù yẹn ṣe rí gbogbo àwọn pípù yẹn tẹ́ bá ń gbọ́ olórí burúkú somebody òun ni wọ́n
ṣẹ́rí tó bá jẹ́ pàlájà Lizzy ó bá jẹ́yàn kan tí ò ní àpọ́n á ti kú tipẹ́tipẹ́. ṣe bó ṣẹlẹ̀ sẹ́mi náà ó ṣẹlẹ̀ sẹ́mi náà náà mo gbára mi. kájí bèbè ẹjọ́ Á ti kú tipẹ́tipẹ́ kí ló dé tó wù yẹ. ẹjọ́ ṣé Fọlá Tinubu ṣé wọ́n nìkan ṣé Mr. Lawal ò dísfẹ̀jì ẹ̀ ṣé ò bá yàlé nílé ṣé ò bá yàlé nílé Fọlá Tinubu tí gbogbo yín tẹ wá pòpọ̀ àpòpọ̀ tó lórí burúkú yín tẹ wá gang up lẹ́ni ẹlẹ́ni lórí Fọlá ìwọ ló jìyà ní ẹṣẹ fáǹsì Lizzy Anjorin bọ obìnrin ni mí ìwọ ló jìyà ẹ Fọlá tó bá bíyà láyà ẹ dáa torí glite fún Lizzy Anjorin. Lizzy o wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìrìn lọ́tún Lizzy o níbi Lizzy o àní mo tún wá rí fídíò rẹ̀ kan tóbi tó ti pariwo ó lè dùn mọ́ta ṣé o lè dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ Lizzy Anjorin ni àní mi ìmọ̀ Lizzy rìṣẹ́ mi ìdẹ̀ fẹ́ mọ̀ mi ìdẹ̀ lè rìnà pàdé wọn bọ̀ àwa náà wà fi ẹnu wa yìí á fi gba Lizzy lẹ́ lọ́wọ́ yín. jókòó tí Karimo bó ṣe ká sponsor àwọn ọmọ láti Nàìjíríà kí lòun ṣe sponsor àwọn ọmọ fún Lizzy àwọn tó Anjorin lẹnu lẹ̀ lẹ́yìn fún yìí. gbogbo yín. ó ṣe ṣó fún wọn láàárọ̀ yìí ló wá agbègbè yín lórí TikTok wọ́n ń pè fún wọn. ẹṣẹ́ ti ẹ̀rí iṣẹ́ rántí ẹni wọn bí ẹnu òbò tó kọ kó yẹn tó bá ń sọ̀rọ̀ lórí live by máa ń wò wọ́n ni. ṣé báyìí sí àyígbé kí ṣe ọkọlọkọ ló gbà ní ṣé kí ṣe ọkọlọkọ mẹ́sà àyígbé gbà ní. She the first person. Is she the first person? Lizzy ò gbọ́kọ sẹ́ alájọ ò gbọ́kọ. Is it the first person? Aunt Karimo ẹ má bínú mà ṣẹ́rí woman ṣẹ́rí woman Lizzy ò gbọ́kọ. ẹ má gbọ́. ẹ wá ń ṣe wípé ó gbọ́kọ nígbà tó bá dá wọn lójú Fọlá Tinubu lọ ṣe DNA test tí wọ́n bí ọ léèrè. ẹni rí nǹkan rẹ̀ tó fẹ́ kú lé lórí ẹni tó wà ní ọjọ́ bẹ̀rẹ̀ gbèsè ayé wọn. tóbi first born ọmọ Mr. Lawal first born wọn first daughter wọn sorry ṣe bó ṣàlàyé wípé gbà wọ́n fi ọ ní nǹkan polúkúmuṣu fún bàbá wọn. ṣe bí wọ́n ṣe bọ́mọ yẹn ṣàlàyé wípé gbàtọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ fi alájà Lizzy Anjorin làwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń rí nǹkan padà nìkan ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ́ sípò ṣó lórí ibú ni ọ ní Fọlá ó dẹ̀ bímọ bẹ̀ yẹn jókòó Tádé. ṣé kò ságbàgbà ganu family ni kò ságbàgbà nu family. tó o bá tún dá sọ̀rọ̀ Lizzy Anjorin wàá fojú sunkún ọmọ. jókòó Tádé ló máa kú ẹ jìyà mú mi ìwọ wá jẹ. Fọlá Tinubu jókòó Tádé ní òkú ọjìyà. wàá jẹ pọkí. jókòó Tádé ó ló máa kú ọjìyà àwọn ẹṣẹ fáǹsì ẹ but enough is enough fún gbogbo yín ẹ ní ṣoríire jókòó Tádé enough is enough fún yín. kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní nínú Islam mọ́sínáwá sùlásáwárù bá òun ní mẹ́rin Ọlọ́run sọ nínú Islam Fọlá ṣe bíbí kan nìwọ náà lọ tó lọ kọ́kọ́ lọ bímọ sí ṣé Mr. Lawal ló jábàálẹ̀ ẹ ni ṣé Mr. Lawal ló jábàálẹ̀ ẹ ẹkú òfòwò ló wá ń sun. olórí burúkú jókòó Tádé yìí náà ọkọ ẹ kúrò nu marriage for some years ó lọ fẹ́ lómi lóyún tí yẹn bímọ fọ́kọ ẹ̀ kó tó padà sí. jíjíjì Fọlá Tinubu jíjíjì owó lè ọ̀nà jókòó Tádé. nígbà wọn ti ń dáwọ́ fún Ọlọ́run láì tí wọ́n jẹ́ kó ronú. obìnrin mi ò bímọ fún Wàsíù obìnrin mi bímọ fún Wàsíù bí Wàsíù kí ló dé. wọ́n ṣe joyè chairman àwọn onítẹ́tẹ́. ẹ fẹ́ pa Lizzy Anjorin ni ẹ ní ṣoríire. ẹni tí Wàsíù bá ń lọ kò ní fowó oúnjẹ lẹ̀ kò ní. ẹ ní ṣoríire gbogbo yín. kò sí gbàsán ikú òjijì ni ó pa yín. gbàsá bẹ́ẹ̀ nìkan ni Wàsíù fún ẹ tó bá lọ láàárọ̀ kò ní mówó oúnjẹ lẹ̀. wò Fọlá jókòó Tádé ní òkú ọjìyà. I want to debunk the lies. Then we can run it. Justice Mohbad is the engagement of Barrister San, Dr. Useless man, wasting people's time. In Lagos State, if not in Nigeria, nobody has ever challenged the order or the advice or the recommendation of the DPP. You see? No. I just named you over more than 50 persons who have done so and failed. And even if you are challenging, what do you want to gain? Let's even say it's good to challenge. What do you want to gain? To gain that Prime Boy Sam Larry and Amali kill Mohbad. It's not making sense.
That's what I'm saying. It's a dead on arrival. It's a waste of time case. There are better cases that they can fight. They don't want justice. They just want to disguise. They don't want to keep this is joke. It's joke. Nonsense. And anybody who has money, let's bet, they get nothing from this case. They get, and that is why the case is transferred to June 17. Now, before June 17, inquest would have ended. Now, what else you want to say? Inquest would have ended. The Attorney General would have been done with Corona. Waste of time. Waste of time. Waste of time. If you try to challenge it, even no judge will entertain it. They will look at you. That is a lie. Every competent judge in Nigeria has the right to give any citizen of Nigeria the right to be heard. Section 36 sub 5. Section 36 subsection 5 of the 1999 Constitution of Nigeria says every one of you, me and you, has the right to be heard in court. That is, I have the right to petition anybody, and the person will be invited to come and tell their own part of the story. That is why the court is there, for dispute settlement. So why are you saying that no court will accept it? What do you mean? Then where is Section 36? That is illegal. It's crazy. He doesn't know nothing. He's just trying to. No, he knows they have failed. He just want to give them some hope. But me, I am still in this case. I'm in this case. If we will win, we have to do the right thing, not deceiving people, scamming them and getting money from them. Nonsense, garbage. As you are not serious. Who has the power to challenge? Nobody has the power to challenge the order or the advice of the DGP or the Attorney General through the DGP. Nobody. But to the glory of God and with the help of sensible expertise and professionalism, he was able to help ordinary carpenter in person of Joseph Alora to stand the ground. This statement is a disrespect to all of you looking for justice. They are not even including you. They are just making it look like it's a case of the man against whoever, ordinary carpenter. Without us, who is the carpenter? This man is just doing the work of a foundation representing us. This is a shame. This is an embarrassment to all of us looking for justice. And challenge the Attorney General through the DGP that the order, the advice that was given is not only to try justice and the person making the case. How San City was able to do it was that, look, we have this as what we want to as our that the order given to the DGP, the order given to the magistrate should be quashed, should not be entertained, and that they should try to stop the magistrate court sitting over the matter of negligence, because what the matter accepted is to look into the homicide. Can you see how they are foolish? The second case, in their petition, they are telling the court to stop what is happening in the magistrate court. The DPP is already prosecuting the nurse and spending for what killed Mohbad, and they have charged the nurse with negligence. It's a mistake that she did that killed Mohbad. Since you guys refuse to investigate, you guys refuse to spend 70 million. So the case is moving on. All right. So now they are telling the court to stop the magistrate court, the lower court. Look at where they even take the nurse to a lower court, where they can be sentenced to many years, to maximum maybe 2-3 years, or no, 2 years, 1 year, 6 months, right? So they are writing there. They are writing to the State High Court of Lagos Ikeja to stop what is happening in magistrate court. They didn't answer them. The court said, "Hey, are you guys kidding? Kids everywhere." Okay, Golden say, "Give me 30 minutes." Okay, 30 minutes. So it says that, "Hey, are you guys kidding? How can you just come and say that they should stop the case going on in court? Who are you guys as who?" The court said, "I can't do this. I have to hear
from the Attorney General. And they postponed it to June 17. So by 17 of next month, that's roughly next 1 month, they should be going back again with themselves. Their fight right now is to show that Prime Boy should come back, Naramani should come back, Samla should come back for having a hand in what killed Mohbad. But how about Wunmi? They leave Wunmi alone. And believe me, from now till then, they will not write anything against Wunmi. These people, they are so stupid. They know where they are going. They are wasting your time. They know they have nothing to show. They just want to waste time and public money. Later on, they will tell you how much they paid. They will tell you that they wasted money for this nonsense. That is part of their accountability. You understand what they are doing? This is the game. This is the game. Let's continue. So they did not stop the magistrate court. The prosecution continued in magistrate court of negligence. They didn't stop it. Right. Then they try to use the negligence, that issue of negligence to water and to mess up the homicide, in which Joseph Aloha is challenging that advice and that order. Sanchitu now, after making the prayer in one application, in the other application, he approached the court that, look, the DPP and the Attorney General should be summoned to court. She will be invited to court to come and defend why they should give that order. At the hearing, at the beginning of the case, the judge saw it that this is a matter of summoning Attorney General to court, in which he is a judge under the Attorney General. Summoning the Attorney General to come and... Another lie. Even if I'm eating, I'll correct all the lies. You can make a quick research. No judge in Nigeria is under the Attorney General. No chief judge of a state is under the Attorney General of that state. Same way, the chief judge of the Supreme Court is not under the Attorney General of the Federation. Let's get that clear. It's two different departments. The Attorney General is in the Executive Department. The chief judge is in the Judiciary Department. It's a two different judge. It's a two different case. The Attorney General of the state is employed by the governor of that state, by the recommendation of the governor of that state. The chief judge is also employed by the governor of that state. The Attorney General did not employ the judge. They are not answerable to each other. They are doing a different job entirely. So why say that one is under one? Whatever I say, I've done the research. This ones, I've done the research of these things. So you can quickly, check it out and you'll see it that way. Okay? Stand trial before on illegal or drive when you on see the matter. Mohbad intentionally destroyed Gurexi because this guy is a really bad dog. He's a bad person that is underground destroying everything. Joseph Aloba is destroyed today because of Gurexi, this stupid man. This useless man destroyed everything. May God punish him more than this. Don't worry. One day God will open most of you to understand, to see what Papa Reno have been crying about all this while. You will understand. These people don't take blame because they are not ready. And whoever they see who is ready, they fight against the person till they destroy them. These people, they are just here for money. There's nothing I want to tell you about them. You already know it all. That they have authority over. He was being careful and being reluctant to make a ruling that, okay, we are going to serve the Attorney General. The Attorney General must come to court. Look at how they are making it look like Baba Mohbad is controlling the court. Baba Mohbad took Attorney General to court, and then now they said, now go and serve the Attorney General. Look at him. Just to tell you, you see, whenever they go to court and no other third parties, they come back and lie to you.
They prefer feeding you with lies. That's why I always like to get the CTC, and I will read what happened in court. They have Punch publication here, which I will read. I hope they are sincere there. I hope they are sincere there, because they are the one who post it out. But Sanjito stood, he argued, and he got references of why the Attorney General truly brought to the court to come and clear the air and come and see why that order should be quashed and that the order was unnecessary. So the Attorney General, the judge, Sanjito was able to. Let me quickly correct one person. Bonnie, okay, just to correct you. The Attorney General is not the Chief Judge of any state in Nigeria. I don't know whether in America it's like that. Okay, just to make correction for that. And Google is your friend. Okay, please don't argue. Okay, it's what I've checked. I can tell you, the Attorney General of Lagos State by the Constitution has two roles. One is the Attorney General, and it's also the Commissioner for Justice. Maybe that is what you're talking about. And that is not the Chief Judge. He is a Commissioner for Justice and also the Attorney General. So maybe that is what you're saying. So right now, let me quickly tell you the name of the Attorney General, the Chief Judge of Lagos, and also the Attorney General of Lagos. The people. So name of Chief Judge of Lagos State. Now, the name of the Chief Judge of Lagos State is Kazeem Onlarewaju Alugba. Okay, please, hey, Bonnie, the governor appoints the head of the Lagos Court, High Court, and the governor also appoints the Attorney General. You can make this research. I don't want to shout too much, okay? And if you stress me too much, I will block you. Send requests, come. I like education. Can you tell me the name of the Chief Judge of Lagos State? You cannot tell me. You don't know. So if I'm taking time to stop what I'm doing right now, just to try to give you information, so listen. It's not easy to sit down here and try to get things right. So what I employ right now, tell me the name of the Chief Judge of Lagos State and also tell me the name of the Attorney General of Lagos State. So that can answer the question. Okay? So please, let's get those things clearly. We have three arms of government: the legislative, the executive, and the judiciary. In the federal level, we have it. In the state level, we have it. In the state, the governor, head of the executive. We have House of Assembly, which is the legislative, where they make law in Lagos State. And then we have judiciary. And they all have their head. We have the speaker in the House of Assembly. We have the governor, the head of the executive. We have the judiciary, which is the high court, the state high court. So that is the three arm of government. You see, this is the government. Why the Attorney General is only a lawyer representing the governor, representing the entire Lagos State, who is appointed by the governor of the state. Is that clear? Or do you want to stress me more again? The more you stress me, what is coming. Chief Judge is Kazeem Onlarewaju Alugba. And then Attorney General, let me check name of Attorney General of Lagos State, because now I educate myself. Attorney General, so this is how they call it. Look at it. Let me read what they have here. They said, the present Attorney General and Commissioner for Justice of Lagos State. You see, I told you, he has two ranks. The Attorney General and Commissioner for Justice of Lagos State is Mr. Lawal Pedro, S-A-N, San. Okay? Now let's move on. Are we good? That was a little confusion. So let's just move on. So the House of Assembly, the Lagos State High Court, and the executive, that's the governor, they makes up the
the state. They makes up Lagos State. So the same thing, the House of Assembly in Abuja, Aso Rock, okay, has the legislative, and we also have the president who is the head of the executive, all right, and then we have the Supreme Court who is the head of every court in Nigeria. So that, you see, so that three arm of government, same way it exists in the whole federation. Every state is also playing like a country. So every state has state high court. The same way the country has Supreme Court to oversee all the high courts in the 36, in the 35 other states or whatever. So the same way we have House of Assembly in the Aso Rock, we also have House of Assembly in every state. So it's like a small state within the bigger state. All right. So now that has been served, and I want to read to you what we have here, so that I can begin to take rest and we can play music and we can chill. Make sure you tap on the screen, everybody. Papariano, I love you all. So I want to read for you the case in Punch. So let me read for you. So the heading says, Mohbad father get count not to challenge Naira Marley's clearance. You see, they're after Naira Marley. They keep putting Naira Marley name there alone. I don't know why. It's like Naira Marley don't want to give them royalty. That's why they are fighting with Naira Marley, and they are wasting public money. Nonsense. They are getting nowhere with this. Nowhere they are getting with this nonsense. Criminals. Instead of going for Wumi, they are going for Naira Marley. Now, I told you they are working for Wumi because Wumi too is against Naira Marley. Wumi want Naira Marley to come into this case. But I want bad people too. That is where they are going right now. Stupid nonsense people. Now the Lagos State High Court sitting in Ikeja has granted Mr. Joseph Aloba, father of late singer Irolu Aloba aka Mohbad, the legal nod to challenge the advice issued by the Director of Public Prosecutions. One, let's make something clear. It is not the State High Court. Okay? Let me what is him. It's him. They say Lagos State High Court sitting in Ikeja has granted Mr. Joseph Aloba, father of the late singer Mohbad, the legal nod to challenge the advice. It is not the court that gives you the advice, that gives you the legal nod or whatever to challenge anybody. You have the right by section 36 of 5 to challenge anybody in court. You have that right. So this publication is nonsense. It's rubbish. Everybody go and browse section 36 sub 5. Let me read it for you here. Let me check it and read it for you here. All right, now let me read section 36, not 5, not sub 5. Section 36 of 5 talks about presumption of innocence. Section 36, okay, section 36 says, section 36 of the 1999 Constitution of the Federal Republic of Nigeria guarantees the right to a fair hearing. Specifically, it provides that in the determination of civil rights and obligations, a person is entitled to a fair hearing within reasonable time by a court or other tribunal established by law, and that the court must be independent and impartial. This right is further elaborated in other subsections, outlining specific aspects of a fair hearing, including the right to a public hearing, the presumption of innocence for those charged with criminal offenses, and limitation on retrospective
criminal laws. Notice of disagreement. Wait, what you are saying? Okay. So there is notice of disagreement. Thank you very much. We have lawyers in the building. we have legal jaganoms, the ijogbons. We have them in the building. So they're not there. They just told us that they said not is notice of disagreement. So let us break that down too. Let me see. When is notice of disagreement served? We have moved on. This is jet age. Okay, we are not in those age where somebody will come and confuse you. We'll confirm anything that anybody says. Joseph Aloba, they want to fool us. Thank you, Thunder Fire. A notice of disagreement, also called NOD, N-O-D, should be served within 1 year from the date the VA decision letter was mailed, not when it was received. This is the first step in a VA appeal. VA again. Now don't start with abbreviation. VA. You don't know me. I go deep down. I go dig down. I'm waiting for you guys. What is VA for you guys? Is it Veteran Affairs? Virtual agreement? Are you joking? Please stop joking now. Oluwaseun, stop joking now. What is virtual agreement? I'm seeing different things here. Input Nigeria. Is it virtual? Are you sure? So anyway, guys, what is VA? We are waiting for VA. We need to break down that VA. My lawyers, they don't sleep. Yeah, I'm saying V as Veteran Affairs. Veteran Affairs. Who is Veteran Affairs? Okay, say Veterans Affair. Right? Okay, let's take it like that, Veteran Affair. So a notice of disagreement should be served within 1 year from the date the Veteran Affair decision letter was mailed, not when it was received. This is the first step in the VA appeals process. If you disagree with a VA decision, you can file a note if you disagree with denial. Okay, anyway. So anyway, note is okay, it says note is the starting point for traditional appeal process, where the original reviewer handles the appeal. Okay, so for the appeal that was made by Joseph Aloba to be heard in court, there have to be a note. There have to be a note. There was a disagreement of the initial appeal. So for the appeal to be served, then the other party needs to come. I mean, that's what I understand by that. So let us move away from that. Let's go back to the publication. So it said Lagos State High Court sitting in Ikeja has granted Mr. Joseph Aloba
father of the late singer Oluwa aka Mohbad, the legal nod to challenge the advice issued by the director of public, has given the legal notice of disagreement to challenge the advice issued by the director of public prosecutions, which cleared singer Aziz Fashola aka Naira Marley and others of any wrongdoing in connection with his son's death. Why don't they put the others' name? I think they have issue with Naira Marley. I think maybe somebody like Muyiwa and Wumi, they are the ones sponsoring these things, this nonsense. They have issue with Naira Marley. That is what they are bringing here. They have issue with Naira Marley. Justice Taiwo Ola Tokun, who presided over the matter on Friday, that is yesterday, granted Aloba permission to initiate a judicial review and also order that the motion. Okay, so the order that was given them by the magistrate court is to bring the other party, is to serve motion on notice to the other party. All right. At one point, he said Naira didn't buy his son. Yeah. He said Naira Marley did not buy Mohbad before. Thank you very much, Thunderfire. Good observation. When they asked him about Mohbad, do you suspect Naira Marley? He said no, Naira Marley didn't kill Mohbad. Right now, why are you bringing this nonsense? Somebody is fueling it. They want royalty. They want to take percentage of royalty behind the scene. Let me tell you something, right? The legal person to take that royalty, it is either Liam or Adura. Let's make that clear. If you don't have any evidence against Adura, and as we are speaking, we have a tradition. What if Wumi has been given to Adura to marry? That can happen. Wumi can be given to Adura, can marry. Adura can stylishly take over Wumi and nothing will happen. And Adura will continue everything. Baba Mohbad cannot come into it. That can happen. And if that happens, it means it means the birthday. My birthday is on Tuesday. It means my birthday will be great. Where you are there fighting, they are here marrying. Before you know, what if Mumi is pregnant, and then the father of the baby, and then there's a celebration ongoing, and everybody's singing, everybody's jubilating, What you gonna do? What you gonna do? What a life. What a transformation. So let's continue. So now, Justice Taiwo Olatoku presided over the matter on Friday, granted Aloba permission to initiate a judicial review and also ordered that the motion on notice be served on the Lagos State Attorney General and Commissioner for Justice Lawal Pedro SAN, alongside the hearing notice and the order that was granted. In an ex parte motion filed before the court and seen by Punch Online, Aloba, through his counsel Wahab Shitu, SAN has asked court to nullify the legal advice of the DPP, which led to the acquittal of Naira Marley, Samson Eletu aka Samilari Owodunni Ibrahim aka Prime Boy, and Babatunde Pere. Who is Babatunde Pere? I don't understand. We have Naira Marley, okay, Samson Eletu aka Samilari Owodunni Ibrahim aka Prime Boy, and Babatunde Pere, on the grounds that the advice was premature and unlawful. Who is Babatunde Pere? Is it Babatunde Fashola? Okay, I don't know where they are getting all these things from. Now then we'll explain. He maintained that the legal advice and subsequent discharge of the suspect by the Yaba Magistrate Court preempted the outcome of the ongoing coroner's inquest into his son's controversial death. Aloba argued that the coroner's inquest initiated on September 29, 2023 was yet to conclude
its probe into Mohbad's demise before the DPP's action were taken. Pursuant to the applicant request to determine the circumstances leading to the death of his son, the inquest was referred to the coroner's court with suit number CORIKD 1023 before coroner magistrate issued to be commenced sitting on September 29, 2023. The proceeding is yet to be concluded. That while the proceeding is yet to be concluded by the coroner's court on the 26th February 2025, Magistrate Ejiro Kubenji, sitting at Yaba Magistrate Court, acting on the legal advice of the respondent, discharged and acquitted the four prime suspects. The four prime suspects. Guys, who is the fourth person? Wait. Are they blind? I am hearing this for the first time. 4K. Let me read it again. The four prime suspects. One, Abdulaziz Fashola, aka Naira Marley, Samson Balogun Eletu, aka Samilari, Owoduni Ibrahim, aka Prime Boy, and Okpere Babatunde. Guys, does anybody here know who's Okpere Babatunde? Tunde Perry. Spending name is not Okpere now. Spending was not free. Spending was not freed. Spending name is what is spending name? Sadiq. Something by me. Ayobami Sadiq. And spending was not even freed. Spending and not under prosecution. Are this legal team blind? Are these people blind? Obele was never arrested. They are blind. When the DPP gave their own publication, DPP only mentioned 3 people. Prime Boy, Sam Larry, and Alamali. You now, when you wanted to go against their own, you mentioned 4 people. Where is the 4th person? I beg God. Wait, who is writing all this nonsense? They keep toying with publics. They keep making mistake with a very big case like this. A very big case. Gurexes sleep underground and destroy everything. May God punish that man. And Okpere Babatunde in the controversial death of Mohbad. He further disclosed that the key individuals who had been summoned by the coroner's court and mentioned during the inquest were released prematurely and had yet to appear to clarify their roles in the case. What? Prime Boy has clarified himself in the inquest. Samson Samilari has done so. Babatunde Fashola has done so. Maybe Babatunde Pere. Let us, guys, new evidence. So let us drag Babatunde Pere. Who is Babatunde Pere or Tunde Pere? I don't know. He added that police and DPP allegedly acted without notifying the coroner, thereby obstructing the inquest statutory duties. Coroner has no business with what the police and the DPP does. Police and the DPP, they owe the coroner no explanation. They owe the coroner no explanation. Coroner is under judiciary. They are executive. They execute. They enforce the law. And what the law says that if tangible ground has been covered in the investigation, they can start a case in court. If for the police, tangible ground is covered, they can start their case. Go and read section 174 and section 211 of the Constitution. And also read section 33 of the Police Act. And you can now Google that, guys, can the DPP take a case to court even when it's still under the coroner? They will tell you yes. And they will give you the reasons.
So be wise. This is a jet age because you can't use your brain. They complained that the police and the respondent through their senior counsel participated in the coroner's proceedings. The state CID Banti forwarded the case containing their investigation to respondent without informing. A hearing on the matter has been scheduled for June 17. That's everything. And then, other thing I wanted to give to you guys here. Yes. I have something that I put here. What is it? For learning purposes. All right. I have this 2 here, okay? When a judge orders, I say, what does it mean when I file an application of motion ex parte? You know, and then, let me see. And I'm giving, you know, motion on notice, whatever. So it says, when a judge orders you to file a motion on notice after initially filing an ex parte application, it means the judge is requiring you to formally notify the other party involved in the case about your concern. In an ex parte motion, the other party is not notified and the application is heard without them present. Whereas a motion on notice requires the other party to be notified, given an opportunity to respond for fairness. Is this why Baba Mohbad is jubilating? They are trying to hear from the other party for fairness. Let us see. Now the other party will come and give you the reason why they free prime boy, Sam Larry and Aramali. And you now, how would you challenge it? With what evidence? Waste of time. Dead on arrival. Dead on arrival. All right. Now, ex parte motion. This type of motion is filed and heard by the court without the other party being present or notified. It's typically used when there is a compelling reason to obtain immediate relief before the other party can be notified. For example, in urgent situation where there is a risk of harm if the other party is alerted. You see? So tell me what risk of harm. Tell me what risk will be made here if you notify. They should have even notified the DPP in the beginning. There was no pressure here. Okay, the case is in court. Maybe the pressure is that why is DPP taking notes and spending to magistrate court? Okay, on that ground I can accept. On that ground it makes some sense. But what you are challenging doesn't make sense. You are challenging that Prime Bob, Naramali, and Sam Larry have a hand in what came about. Where's your evidence? No. So motion on notice. This motion is served on the other party who is then informed of the application and given an opportunity to respond and be heard in court. This is the standard procedure for most legal applications. Now, judge rulings. The judge's decision to require a motion on notice after an ex parte application is a common occurrence in legal proceedings. You see, so it is normal thing in any legal proceeding that when you file an ex parte application and the court decide that, okay, I cannot just decide without hearing from the other side why they did whatever they do. It's a normal thing. Why are you celebrating? Let me give you again judge's ruling. Look at the ruling, judge's ruling. The judge's decision to require a motion on notice after an ex parte application has been previously made. It's a common occurrence in legal proceedings. The judge may make this ruling for several reasons, including a potential for a lack of fairness to the other party. If the application is decided without them being heard, it may be regarded impartial. Here it says, in essence, the judge's ruling signifies a shift from the expedited procedure of an ex parte motion to a more standard procedure that ensures both parties have an opportunity to be heard and participated in the legal process. You see, the expedited or the speed, the fastest means which they wanted to use. They wanted to stop the ongoing spending and the North case in the magistrate court, to stop that one, like how Bankole and Smith stopped Corona inquest, right? They wanted to stop that one and then withdraw, quash
the decision of Attorney General, but they didn't grant them that order. Court said, no, I can't do that. Bring the Attorney General here, serve him officially, formally. Let us hear the reason why he free Sam Larry Naira Marley. And Attorney General will come and say that we freed them because there is no evidence of Naira Marley, Prime Boy, and Fashola related to what killed Mohbad. That's why they were freed. So you now, what would you say? What would you say? Waste of time. Waste of time. It's a dead on arrival case. This is not the case I want to look. My case is what happens then with Wunmi and those in the car. What happened with them? What happened? What happened with them? Omo, ito ele je nbe. O be pe Naira Marley, ó ní boys all over the world. Ẹ̀rù ń bà mí, kó má gun ẹ lọ́rùn dànù. Ó ti ya wèrè. Ó ti ṣeré. Okay, ọba ni ó lè wá lè arrest ẹ bí tó wà bí. They play. They play, my fans. Guys, let me clear this one again because Sam Larry is collecting money at Elegushi Beach doesn't mean Sam Larry is working for Elegushi. Elegushi ni family tó pín sọ́nà márùn, if no more than that. Gbogbo ọ̀nà dẹ̀ ní entitled sí property ní every channel, ní every land, pieces of land. And of which me mo orúkọ bí Elegushi náà ni Sam Larry ń jẹ́. Me, I don't know. Only level kan tó bá dé àwọn owó kan ò ní lè máa bá wọn fi ṣe transaction mọ́. Èèyàn kan sọ pé ṣomi tí wọ́n ń pa ní Elegushi Beach èdè èló lẹ́ ń pa ní Elegushi èdè ẹrú owó ló máa sọ bẹ́ẹ̀. Ẹrú owó ló máa sọ bẹ́ẹ̀. Sórí kò sí tó ń pa Elegushi èdè owó Elegushi tó ṣe ń pa ọjọ́ yẹn náà ló ń pín ló ń ná. Ṣomi èèyàn tó ń gba owó tó ń pín sí ni. Kò kí ń ṣe èèyàn kan, kò ń ṣowó èèyàn kan. Ṣó lè pa 100 million a day ni. Lówó tíkẹ́ẹ̀tì tó ń já. Lówó tó ń sanwó ṣọ́ọ̀bù èdè. Kò possible àfi tó bá yẹ pé festival wà. Ṣé yẹn ni àwọn ọ̀rọ̀ àwọn yẹn máa jókòó tì? Now, káwátì àsùnfù pé ẹ pa 100,000, 100 million a day. Ṣó mọ family tó máa pín owó yẹn? Koto àbí ọkọ̀ máa dé ní lọ́kọ̀ fún yàn. No now, guys, stop. Tẹ́bálẹ̀ ti sọ pé mo gbowó náà, wàhálà tí yín nìyẹn. But èmi o, mo ti clear ara tèmi pé èmi ò mọ̀ ń pa ẹ o. Kò dẹ̀ sí nǹkan tí bàbá ńlá kó anybody yín lè fi mi ṣe online. Mo reject láti lọ sẹ́wọ̀n fún yín. Mo reject láti para mi fún yín. Kò wọ́ tiẹ̀ justice for Mohbad mi lè para mi fún yín láyé. Olórí burúkú lẹ́yìn tẹ́ ń dá sí justice for Mohbad ń sìn. Ẹni tó bá lọ para ẹ̀ fún yín, ó kàn para ẹgbẹ́ nítorí pé most yín ebi àti jẹ àti mu lẹ̀ ń wá. Especially number 1, coffee, TikTok. Àti jẹ àti mu ló ń wá. Tó bá kàn lọ para ẹ̀. Tó bá kàn lọ para ẹ̀, ó kàn kú té ni o. Ó bá kàn para ẹ̀, ó kàn kú pé. Coffee á tún wá gbé díẹ̀ ràbàkà. Ikú ẹ̀ pàǹpà yẹn á tún wá gbé sórí TikTok á tún máa fi ṣe àgbé láti rí daily bread o. Láti rí daily bread. Láti rí àtijẹ àti mu. Ìwọ ẹ ṣáà rí disturbing loving brother. Still yet olóṣì Coffee ó kàn ṣe bí olóyìn burúkú báyìí ni o. Ó dúró kí gbogbo ẹ tètè lọ kó tún padà sórí TikTok kó tún wá pawó. Ó kàn ọjọ́ kejì báyìí wèrè ó ti fòdé TikTok again. Ó tún pariwo. Somebody said, let Mohbad father and mother fight for their son. Àwọn yẹn gan wá tẹ̀ fẹ́ jà fọmọ wọn mọ́. Àwọn òbí gan lè lọ sẹ́wọ̀n fọmọ wọn. They can't go to jail for their son. Mélòó wà lára tèmi tí mi bá wọn tán. Àbí ẹ̀rù bẹ́ pé ọmọ ẹ̀ lot of secret ni. Àbí ṣé ìyá tó sọ pé ọmọ òun ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ àdúrà ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀. Wọ́n lè kú fún ọmọ ọ̀fẹ́ kọ́ ọmọ. Wọ́n tẹ̀ fẹ́ kí ọmọ wọn míì tún kú fún Mohbad gan.
àbí ṣé àdúrà tí bàbá Mohbad gbèjà àbí bàbá tó sọ pé ẹ sọ díẹ̀ nú ẹ̀kẹ́ gbẹ́nu yín dákẹ́ ṣebí Elégùṣì gbé bàbá Mohbad náà ṣé bàbá Mohbad wá sórí TikTok ṣé wọ́n fàjà mọ́ ṣọ́ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú Elégùṣì mọ́ wọn sọ pẹ́ẹ́n mú mọ́ èmi ní kí wọ́n máa ranjú sí kámẹ́rà kí máa fẹ́ fún ẹ fún ó wẹ́wọ̀n ni ẹ fún ẹ̀wọ̀n tó jẹ́ ń fẹ́ fún lórí kéèsì ọba ẹ̀wọ̀n tó jẹ́ ń fẹ́ fún lórí kéèsì ọba lórí nǹkan tí ò ní evidence ẹ fún ó wẹ́wọ̀n ni ẹ fún jígọ́ ó fún jígọ́ máa fi mí ṣe case á fi mí ṣe content ẹ̀wọ̀n tó ṣe ń fẹ́ fún lórí kéèsì ọba tó ní evidence ẹ̀wọ̀n tó yẹ ń fẹ́ fún ó wẹ́wọ̀n ni ẹ fún you go learn, you no go that world again, you no go that family again. Gbà kan mú mi tán fẹ́ gba bẹ́ẹ̀lì mi ẹ̀ǹkan ni bàbá yẹn go wá visit mi ẹ̀ǹkan ló wá kí mi. Mo dey appreciate. Òṣó òun ló rán mi iṣẹ́ ni kí ló máa bú Elégùṣì. Ṣé bàbá Mohbad rán mi iṣẹ́ kí ló máa bú Elégùṣì tí mi ní evidence. Even lawyer wọn ó wá sọ online pé òun ò ní count fún anybody tó bá lọ sọ nǹkan tó ní evidence lẹ́nu fún o tó bá mú ẹ o. Lawyer bàbá Mohbad wá sí online wá sọ ó deny anybody. Ó fucking deny anybody tó bá mú ẹ ṣé le Sanṣítù yín ṣó wá dúró fún mi nílé ẹjọ́ àbí wọ́n sọ fún pé there was a time tí mi ní lawyer arifo ní lawyer bye ṣé Sanṣítù yín dúró fún fans Arifa pẹ̀lú àwọn tó sanwó Sanṣítù fans mi pẹ̀lú àwọn tó sanwó Sanṣítù yín yẹn o fans àwọn other hosts wọ́n pẹ̀lú ṣé tó bá ní problem ṣé Sanṣítù yín máa jáde fún wọn ṣé Mohbad ló ń jà fún àbí bàbá Mohbad olówó ò fẹ́ ṣe kí ni Paso níkò èèyàn tó lówó ò ní fẹ́ kú babaláyé ò ní fẹ́ kú big word ọ̀rọ̀ àgbà ọ̀rọ̀ ńlá ni ọ̀rọ̀ ṣí tí mi open brain yín mi ó wèrè idiot kan ó ní àbẹ̀rẹ̀ I'm disappointed in you tí mo ṣe like ẹ tó ò ní ṣoríire apalapa ẹ ó like mi olórí burúkú ni ẹ ìgbà kan mú mi ṣe bàbá ẹ ó yọjú ó fún mi lówó àbí ṣé ìwọ ò pẹ̀lú àwọn tó dáwó fún Sanṣítù ṣé Sanṣítù wá dúró fún mi ṣó wá jà fún mi court ṣó wá dúró fún mi court Arifo ní lọ́yà báyìí ẹ̀ẹ̀mejì láti lọ sí court tí kò ní lọ́yà tó dúró fún ṣé Sanṣítù lọ dúró fún ìgbà tí màtá bẹ̀rẹ̀ tí mo fi pé lọ́yà mi ti compromise ẹ tún máa gbọ́ o ẹ máa gbọ́ o first lawyer tí mi kọ́kọ́ gbà tó ti ń ṣiṣẹ́ fún mi láti police station tí mo wá fi pé tí bá lo lọ́yà yìí ó ń bẹ̀rù Elégùṣì family ṣó ṣe pé bọ̀bọ̀ yìí ti lọ gbowó lọ́wọ́ Elégùṣì family tèmi náà ṣe ń ronú nìyẹn o tèmi náà ṣe ń ronú láti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn mo sack orí fóònù mo ti sack lọ́yà olóṣò ti lọ gbowó lọ́wọ́ Elégùṣì kò lè jà àṣewérè ò lè jà ó ti lọ gbowó mo wá ń pè kò yọjú mo ń pè kò gbé fóònù mi mọ́ mo ń pè kò gbé fóònù lẹ́yà tí mo ti fún lówó tí mo jẹ lówó ó wá dọjọ́ court mo tún dúró mo rí mo nílé ti gbó wọ́n ti ní pé kó má wá sí court lórí nǹkan tí mi ní evidence àṣé orí ẹ̀ ti pé show evidence mo ṣe wá gba lọ́yà mi nígbà tí mi ní lọ́yà yẹn ṣé Sanṣítù wá dúró fún mi ṣó lọ dúró fárífá fáǹsì mi dẹ̀ dáwó Sanṣítù wọ́n dáwó sínú GoFundMe yẹn àbí bàbá Mohbad ló ń jà fún mi ta ló fẹ́ wúgọ́ go jail kémi wá lọ jail fún yín ẹ wá ní fẹ́ràn lẹ́nu méjì mo máa lẹ́nu mẹ́wàá sef mo máa lẹ́nu 20 million ó yẹ kí n lọ ságbo màlálẹ́ nìkan kí lọ bo owó ń bẹ̀ kẹ́ ní pé owó ọbẹ̀ Elégùṣì ni kí n fọ́ orí yín káyé yín bàjẹ́ sórí màtá mi káyé yín ta sórí màtá mi káyé yín ta kí òòṣà ìdílé Elégùṣì kó báyé gbogbo yín jẹ́ fún mi kí òòṣà ìdílé mi kó báyé àbẹ́ ti ya wèrè mo máa lọ club máa lọ pop champagne ẹ̀yin ẹ ti ṣe èrè máa lọ pop NSC because tẹ́lẹ̀ mo ń rò pé ta ló máa listen sí mi gan sef
Tọ́n bá dẹ̀ listen sí mi, kí ni mi gain? Kí ni mi gain? Adeboy, how far? Kí ni mi gain? Àwọn ọlọ́jọ́ bí ọjọ́, Adeboy ní sẹ́. Tẹ́ bá down, bọ́yẹ ti down sí mi ti gain a lot, mi gain a lot. Ó clear yìí pé mo ò bá yín ṣe àjọ wàpọ̀, àwàpọ̀ rárá. Mo dá dúró ni. Mo dá dúró gedegbe ni. Ilé wọ́n fẹ́ dra. Mo dá dúró gedegbe ni. Mi wà pọ̀ anybody yín o. Anybody yín mo deny yín. Èèyàn tẹ́ dáwó fún, tẹ́ contribute owó fún, òun ni kò lè deny yín. Dodo Mayana ní sẹ́ bọ̀ mi deny yín o. Mi bá yín ṣe o. Ẹ dáwó fún mi o. Ẹ dáwó fún mi o. Àwọn tèmi tó bá bó láyàn, àwọn ẹ̀jẹ̀ mi, àwọn dán mi. Dodo Mayana tó bó káàpù, ó wà pẹ̀lú mi ni o. Mi wà pẹ̀lú yín o. Ọ̀rọ̀ wèrè tẹ́ ń sọ tẹ́ ń evidence. Mi mọ̀ ń pa o. Ṣé Lísà ilé? Lísà ìdán burúkú. Mi wà mo dá wà gedegbe. Àwọn Elégùṣì family wọn sọ fún mi pé ìwọ ó fi ipò torí pé olówó lọ́wọ́ àbí torí pé olówó lọ́wọ́ tó bá dá ẹjọ́ yẹn ní kóòtù yìí tí kò bá tẹ́ àwọn lọ́rùn tán dáadáa àwọn máa lọ sí court of appeal, àwọn máa tún gbé mi lọ síbẹ̀. Wọ́n ti wá bá rí fápò kọ̀ọ̀kan rárá, ọba pò shit rárá. Èmi tó kọ́ mi ò sí petition lọ́wọ́ ọ wá fèsì mi pé orí àìpórí ẹ ti yí. Ó ní platform ò lè lọ declare pé ò ní evidence àbí. Kéèsì tó lè win. Ipe tí bá ṣe anything tí mo tẹ́wọ́ fún George àbí tí mo ṣe anything tó tẹ́ wọn lọ́rùn, wọ́n máa gbé mi lọ sáwọn àdàkọ̀. Mo wá ní wá declare pé mi mọ̀ ya yín rí. Kẹ má fi ti yín kó bá mi. Mo mọ̀ ṣẹ́ tí mi ṣe tó legit nítorí pé mi sọ fún yín. Ta ni mi sọ fún yín náà? Ó lè búkú yín máa ti drag mi náà. Ẹ ti fi complain mi drag mi náà. Ó yẹ pé ń ṣe rè. Èmi jọbọ́ lórí búkú bí titi yín ni. Mi mọ̀ yín rí o. Mo bá yín ṣe justice tẹ́ ẹ̀ ní evidence lọ́wọ́ o. Justice mi dúró tán. Mo dá dúró ni o. Mo dá dúró. Mi mọ̀ wọ́n rí o. Mo mọ̀ wọ́n rí ọba. Mi in evidence nǹkan tí mi sọ mo sorry o. Mo mọ̀ pa ẹ̀yin kọ́ lẹ pa Mohbad, ẹ̀yin kọ́ lẹ ná ọmọ ohun mi o. Mo gbogbo ẹnu mi fi sọ. Ṣé kí wá lọ sẹ́wọ̀n fún yín ni? Ẹ̀yin wèrè mo tẹ́ tí lọ sí prison gan. Wọ́n ti ń calculate pé mo lọ prison. Ṣé àwọn wèrè tẹ́ máa kú fún lélẹ̀? Ṣé àwọn wèrè yẹn lè máa kú fún? Wọ́n ti sentence mi o. Wọ́n sentence mi o. Wọ́n ti ní. Ẹ ní ṣoríire. Ayé yìí máa bàjẹ́ ni. Wọ́n ti no be juju be that. Ma wá stupid mi dé mi rí ẹ. Ma wá stupid. Ma stupid débi pé àwọn wèrè tó tí wọ́n ti sentence mi tó ti ní mi lọ sẹ́wọ̀n tó bá sentence mi ńkọ́. Ó máa pe DJ. Ó máa pe Paso. Wàsíù Àyìndé máa play. Ó máa lọ jí Barrister nínú wò kó wá play fún wọn. Wọ́n wá ní mi bí pé mo oppress. Mélòó la mi mo fẹ́ oppress Elégùṣì family. Mélòó ni body mi nínú polybag. Kí wọ́n máa dúró pé lóòótọ́ ni kí máa ṣe àgbàǹgbà. Ẹ mọ̀ pé àgbàǹgbà mo ń ṣe yẹn lórí nǹkan tí kò ní evidence. Kí wọ́n máa ṣe àgbàǹgbà. Kí wọ́n máa ṣe báyìí. Kí wọ́n máa ṣe báyìí pé lóòótọ́ ni sẹ́. Kí wọ́n máa ṣe àgbàǹgbà báyìí pé àmì ní gbàṣẹ. Wọ́n ti ń bá àbí ó yá. Ẹni tí mò ń gbá nídùú pẹ̀lú ti lọ. Kọ́ kúkú jẹ́ ká pariwo gbẹ̀rẹ̀ ají máa lọ ní. Hold on guys. Ó yá kò sí wèrè. Ṣé túsì yẹn ṣá make sense? Bírú tàná bì. Tó bá ti dàbí tàná mo yá o. Ẹ má gbé kámẹ́rà sí mi lójú o. Bírú tàná mo fẹ́ o. Ẹ̀yin guys
As I was saying, ṣé kí wàá lọ kú fún àlè kí kú fún ọ ọmọ èkó yàtọ̀ síra wọn aláàkó àbúrọ́dà mi ọmọ èkó yàtọ̀ síra wọn lọ fáfá ó lọ fòfò aláàkó ó sì kí n gbákọ̀ jù kọ lọ kí wọ́n máa ṣe báyìí kí wọ́n gbégẹ̀ kí wọ́n sọ pé lóòótọ́ ni sẹ́ẹ̀ ẹ̀yin lẹ ṣe sẹ́ẹ̀ lórí nǹkan tí mi ní evidence inú yìí máa dùn ẹ wá máa tàn mí ẹ máa tàn wọ́n ń tàn ẹ bọ̀bọ̀ pé pọ̀ mo á máa ṣe sọ pé pọ̀ lórí nǹkan tí ò rí o. wọ́n máa bí mi pé ṣé orúkọ mi wà nínú petition màá ní rárá ṣé ọba fúnra ẹ̀ ló gbé mi màá ní rárá àwọn ará tiktok yẹn same tiktok people lọ́lọ́ kọ́ọ̀tì fídíò mi lọ́lọ́ sọ pé bẹ̀rẹ̀ ọ̀nà wà ń bẹ̀ same people tí mi ń jà fún ọ same people tí mi ń jà fún àwọn lọ́nà á di fídíò mi kò sí orúkọ mi petition rárá kò sí orúkọ mi petition kò sí orúkọ mi nínú petition àwọn tó ṣe justice for Wunmi ọ̀nà justice Mohbad náà lọ sí ń jà fún mindset wa kọ́ yàtọ̀ ni nǹkan tá gbé sọ́kàn ó kọ́ yàtọ̀ síra wọn ni ṣe get tó bá máa sọ tó lọ́bọ náà wọ́n fi wá justice náà ni gbogbo wa we are all justice seeker àwọn ló lọ forúkọ mi sí o up to date kò sómi kọ mi bẹ̀ àwọn ló lọ fún wọn ní fídíò pé bẹ̀rẹ̀ náà wà ń bẹ̀ all because mo dá ṣe tèmi mo ti tákù Wùnmí rí mo ti tákù ya Mohbad rí mo ti tákù bàbá Mohbad ṣe rí ọ̀tẹ̀ tí mi gbà mẹ́ta lọ́kàn èmi nìkan mọ́mí jí oníṣẹ́ ṣe rí àwọn tó ń bá mi pò àwọn mẹ́ta ó ta sí Wùnmí àbí màá ṣe fún ẹ ó ta sí màmá Mohbad ó ta fún bàbá Mohbad èmi nìkan màá ní pé mo stupid mo fẹ́ lọ kú fáwọn yẹn lórí nǹkan tí mi ní evidence mo wá ń béèrè pé okay ṣe ní evidence ní evidence ẹ wá ń dá mi ló ní kú rè apá la máa pa yín kí ni wọ́n fà á já kí ni wọ́n bukú lọ fà aláàkọ àṣẹ èmi fẹ́ shoot ní tèmi báyọ̀ jẹ́ pé mo tẹ̀ gbó lọ́wọ́ Belégùṣì máa ṣe fíìmù kiri mo máa ṣe fíìmù mi ni lọ́ máa náwó bí guys ẹ kí n prepare máa change máa freshen up mo fẹ́ lọ shoot máa wá sí live stream lálẹ́ ó ti yẹ àwọn tó fàájà kọfí tí ẹ ta lọ́wọ́ mi kí n máa fàájà kí n máa bókú lọ fún àhálà pàṣẹ see you guys soon love you sign out.